Good afternoon, everyone. Acha, so in the last class, I think we had discussed about the major ecosystem types না আমরা আগের ক্লাসে যে মেজর ইকোসিস্টেমসগুলো ছিল, যে বৃহৎ যে বাস্তুতন্ত্রগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি. So we had talked about forests, deserts, then we had talked about grasslands, and we had also talked about ponds. সো আমরা আগের ক্লাসে বনভূমির বাস্তুতন্ত্র, তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র, মরুভূমির বাস্তুতন্ত্র এবং একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্র এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি. সো উইথ দ্যাট we have completed the chapter on ecosystem. So now we shall begin our fourth chapter of our syllabus, that is biological diversity and its conservation. So what is the name of the chapter? Biological diversity and its conservation. তাহলে যারা বাংলায় লিখছো বাংলায় লিখে নাও, জীব বৈচিত্র্য ও তার সংরক্ষণ. জীব বৈচিত্র্য ও তার সংরক্ষণ. আচ্ছা, so let us begin our discussion with the chapter biodiversity and its conservation. Now the term biodiversity was used for the first time by Walter G. Rosen. The term biodiversity was used for the first time by Walter G. Rosen. And biodiversity can be defined in a variety of ways. So we can define biodiversity as the variety and variability among the living organisms and the ecological complexes in which they occur. So how do we define biodiversity? Biodiversity can be defined as the variety and variability among living organisms and the ecological complexes in which they occur. Now remember, if you look into different ecosystems, the conditions of existence are different. For example, the conditions of existence of a grassland ecosystem is quite different from that of a desert. So obviously, whenever we are talking of biological diversity, it not only refers to the variety of the life, but it also refers to the variety of the ecosystems or the ecological complexes in which the different organisms live. তাহলে জীববৈচিত্র্য বা বায়োডাইভার্সিটি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ওয়াল্টার জি রসেন. তাহলে জীববৈচিত্র্য বা বায়োডাইভার্সিটি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ওয়াল্টার জি রসেন. আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু জীববৈচিত্র্যের সংজ্ঞাটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করি. তাহলে কোনো বাস্তুতন্ত্রে বসবাসকারী প্রজাতি সদস্যদের মধ্যে বিভিন্নতা এবং একত্রে বসবাসকারী প্রজাতির মধ্যে যে বিভিন্নতা বা বাস্তুতন্ত্রগত বিভিন্নতা তাকেই বলা হয় জীব বৈচিত্র্য. তাহলে বৈচিত্র্য কথাটির অর্থ হচ্ছে বিভিন্নতা. তাহলে আমি আরেকবার সংজ্ঞাটা বলছি, মন দিয়ে শোনো. কোনো একটি বাস্তুতন্ত্রে বসবাসকারী যে প্রজাতি আছে তাদের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্নতা বা একত্রে বসবাসকারী যে প্রজাতি তাদের মধ্যে বিভিন্নতা বা বাস্তুতন্ত্রগত বিভিন্নতাকে আমরা কি বলে থাকবো? জীব বৈচিত্র্য. তাদেরকে আমরা কি বলবো? জীব বৈচিত্র্য. Now biodiversity has different levels. Now accordingly, the different levels of biodiversity include your species diversity, genetic diversity, species diversity, and then you have your ecosystem diversity. The different levels of biodiversity include, I am repeating, genetic diversity, species diversity and ecosystem diversity. তাহলে আমরা জীববৈচিত্র্যের মূলত তিনটে স্তর কে দেখতে পাই. সেগুলি কি কি? যেমন আমি প্রথমেই বললাম জিনগত বৈচিত্র্য বা যাকে আমরা বাংলায় বলছি, এই ইংরাজিতে বলছি জেনেটিক ডাইভার্সিটি. দেন তারপর আমরা দেখতে পাই প্রজাতি বৈচিত্র্য বা যাকে আমরা ইংরেজিতে বলছি স্পিসিস ডাইভার্সিটি. তারপর বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য বা যাকে আমরা বলে থাকছি ইকোলজিক্যাল ডাইভার্সিটি. তাহলে তিন ধরনের জীববৈচিত্র্যের স্তর কি? জিনগত বৈচিত্র্য, 2 নম্বর থাকলো প্রজাতিগত বৈচিত্র্য এবং 3 নম্বর থাকলো বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য. So these are the 3 different levels. So let us begin our discussion with the genetic diversity. Now whenever we are talking of genetic diversity,
it simply refers to the variety of genes that are present in the various organisms. So whenever we are talking of genetic diversity, it simply refers to the variety of genes that are present in the various organisms. তাহলে যখনই আমরা জেনেটিক ডাইভার্সিটির কথা বলে থাকি, জেনেটিক ডাইভার্সিটি বলতে আমরা কি বুঝি? জেনেটিক ডাইভার্সিটি বলতে আমরা যেটা বুঝি তা হলো একটি প্রজাতির মধ্যে প্রাপ্ত জিনের সব রকমের বৈশিষ্ট্য। হ্যাঁ, তাহলে জেনেটিক ডাইভার্সিটি বলতে আমরা কি বুঝলাম? একটি প্রজাতির মধ্যে প্রাপ্ত সব জিনের সব রকমের বৈশিষ্ট্যকে আমরা কি বলে থাকি? জেনেটিক ডাইভার্সিটি। তাকে আমরা কি বলে থাকি? জেনেটিক ডাইভার্সিটি। আচ্ছা, then let us come down to the species diversity. So species diversity, it includes the full range of species on our earth. So what does the species diversity include? Species diversity, it includes the full range of species on our earth. That includes microorganisms to your small creatures to extremely giant creatures like the tall trees in the equatorial rainforest, or the elephants, or the blue whales, etc. So whenever we are talking of species diversity, it refers to the full range of species on our planet. তাহলে কোনো নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবের যে প্রাচুর্য থাকে তাকেই আমরা বলে থাকবো কি? প্রজাতিগত বৈচিত্র্য, বা ইংরেজিতে স্পিসিস ডাইভার্সিটি। তাহলে আমরা কি বললাম? কোনো একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবের যে প্রাচুর্য থাকে বা অণুজীবের যে সমাহার থাকে তাকেই আমরা কি বলবো? প্রজাতিগত বৈচিত্র্য, বা যাকে আমরা বলতে পারি স্পিসিস ডাইভার্সিটি। আচ্ছা, after talking about species diversity, let us take a simple example. For example, if you look into the equatorial rainforest or the regions near to the equator, so the regions near to the equator will have more species diversity compared to the temperate region. So the regions near to the equator will have more species diversity compared to the temperate regions. তাহলে যে সমস্ত অঞ্চলগুলি আমরা দেখব যে যেমন ধরো নিরক্ষীয় যে বৃষ্টি অরণ্যগুলি থাকে, যেগুলো ইকুয়েটরের কাছাকাছি, নিরক্ষীয় রেখার কাছাকাছি, সেইগুলিতে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো যে স্পিসিস ডাইভার্সিটি বা প্রজাতিগত বৈচিত্র্য অনেক বেশি থাকে। After that, we shall talk about the ecosystem diversity. So when we are talking of ecosystem diversity, it simply refers to the variety of ecosystems. It simply refers to the variety of ecosystems in which the various organisms live and dwell and reproduce. So whenever we are talking of ecosystem diversity, it simply refers to the variety and variability of the ecosystems where the different organisms live, dwell and reproduce. তাহলে আমরা যখনই ইকোলজিক্যাল ডাইভার্সিটি বা বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্যের কথা বলছি, তার অর্থ কি? বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন জৈব এবং অজৈব উপাদানের ফলে বিভিন্ন জীব প্রজাতির সমাহারকে বাস্তুতান্ত্রিক জৈব বৈচিত্র্য বা ইকোসিস্টেম ডাইভার্সিটি বলে। তাহলে বাস্তুতান্ত্রিক জীব বৈচিত্র্যকে আমরা কি করে তার সংজ্ঞা দেব? বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন জৈব এবং অজৈব উপাদানের হ্রাস বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন জীব প্রজাতির সমাহারকে বাস্তুতান্ত্রিক জীব বৈচিত্র্য বা ইকোসিস্টেম ডাইভার্সিটি বলা হয়। সো ইকোসিস্টেম ডাইভার্সিটি refers to the variety and variability of the various ecosystems and the variety of various ecological complexes in which the different organisms live. ठीक है? Okay. So before I continue, just write down a few questions. Write down. Number 1, define biodiversity. জীব বৈচিত্র্যের সংজ্ঞা লেখো। Number 2, what are the different levels of biodiversity?
What are the different levels of biodiversity? যারা বাংলায় লিখছো, জীব বৈচিত্র্যের বিভিন্ন স্তরগুলি কি কি? জীব বৈচিত্র্যের বিভিন্ন স্তরগুলি কি কি? জীব বৈচিত্র্যের বিভিন্ন স্তরগুলি কি কি? ঠিক আছে, আচ্ছা, okay, that's all. Now let us begin with the what you can say, indices of biodiversity. We can begin with the indices of biodiversity. Now whenever we are talking of the various biological diversity indices, now its main purpose is to measure biodiversity. So to measure biological diversity we need various indices, and these indices are namely alpha diversity, beta diversity and gamma diversity. So what are the three major indices used for measuring biodiversity? So the three major indices used for measuring biodiversity includes alpha diversity, beta diversity and gamma diversity. Alpha, beta and gamma diversity. তাহলে জীববৈচিত্র্য নির্ধারণের জন্য আমরা যে তিনটি সূচক মূলত ব্যবহার করে থাকি তার মধ্যে কি কি পড়ছে? আলফা বৈচিত্র্য, বিটা বৈচিত্র্য এবং গামা বৈচিত্র্য। আলফা বৈচিত্র্য, বিটা বৈচিত্র্য এবং গামা বৈচিত্র্য। So let us begin our discussion with these indices. So first let us come into alpha diversity. So alpha diversity simply refers to the different kinds of species found in a particular community. So how do we define alpha diversity? Alpha diversity is simply defined as the different kinds of species that occur in a particular community. That is what we call as আলফা ডাইভার্সিটি। তাহলে যদি আমরা বাংলায় আলফা ডাইভার্সিটির একটা সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করি, তাহলে একটি অঞ্চলের বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর মধ্যে আমরা যে বৈচিত্র্য দেখতে পাবো তাকে আমরা কি বলে থাকবো? আলফা ডাইভার্সিটি। আমি আরেকবার বলছি, একটি অঞ্চলের বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর মধ্যে যে বৈচিত্র্য আমরা দেখতে পাবো তাকে আমরা কি বলবো? আলফা ডাইভার্সিটি। Next let us come down to beta diversity. So beta diversity refers to the rate of change in species composition across different habitats. So as you move from one habitat to another habitat, from grasslands to forests or deserts to grasslands or grasslands to ponds, etc., as you are moving from one habitat to different habitat, the rate at which species composition changes across different habitats, that is what we call as beta diversity. That is what we call as বিটা ডাইভার্সিটি। তাহলে বাংলায় যদি আমরা আলোচনা করি এটা নিয়ে, একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের সংলগ্ন অন্যত্র অঞ্চলের আলাদা আলাদা বাসস্থানের জীবগোষ্ঠীর মধ্যে যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় তাকে আমরা কি বলে থাকবো? বিটা বৈচিত্র্য। তাকে আমরা কি বলে থাকবো? বিটা বৈচিত্র্য। তাহলে একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের সংলগ্ন অন্যত্র অঞ্চলের আলাদা আলাদা বাসস্থানের জীবগোষ্ঠীর মধ্যে যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় তাকে আমরা কি বলে থাকবো? বিটা বৈচিত্র্য। Then let us come down to the gamma diversity. So gamma diversity practically refers to the rate of change in species composition across large landscape gradients. So whenever we move from one massive landscape to another giant landscape, for example when we are moving from say one continent to another continent, or from large country to another large country, so as we move across one landscape to another landscape, the rate at which species composition changes, that is what we call as your gamma diversity. তাহলে যাকে আমরা বলি যে একটি বৃহৎ ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের
নানা সম্প্রদায়ভুক্ত জীব প্রজাতির যে সামগ্রিক বৈচিত্র্য আমরা দেখতে পাই তাকে আমরা বলবো কি গামা ডাইভার্সিটি। তাহলে গামা ডাইভার্সিটির সংজ্ঞা আমরা বাংলায় কি করে দেব? একটি বৃহৎ ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের নানা সম্প্রদায়যুক্ত জীব প্রজাতির সামগ্রিক বৈচিত্র্যকে আমরা কি বলে থাকবো? তাকে আমরা বলে থাকবো গামা বৈচিত্র্য। সো উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট the three basic indices for measuring biological diversity. One was your alpha diversity, next one was your beta, and the third one was your gamma diversity. So alpha diversity, it referred to the different kinds of species that occurred in a community. Beta diversity, it referred to the rate of change in species composition across different habitats. And gamma diversity, it referred to the rate of change in species composition across large landscape gradients. তাহলে আলফা বৈচিত্র্য বলতে আমরা কি বুঝলাম? একটি অঞ্চলের বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর মধ্যে যে বৈচিত্র্য আমরা দেখতে পাই তাকে আমরা বলবো আলফা বৈচিত্র্য। আর বিটা বৈচিত্র্য আমরা কাকে বললাম? একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের সংলগ্ন অন্যত্র অঞ্চলের আলাদা আলাদা বাসস্থানের জীবগোষ্ঠীর মধ্যে যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় তাকে আমরা কি বলবো? বিটা বৈচিত্র্য। আর গামা বৈচিত্র্য আমরা কাকে বলবো? একটি বৃহৎ ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের নানা সম্প্রদায়যুক্ত জীব প্রজাতির সামগ্রিক যে বৈচিত্র্য তাকে আমরা কি বলে থাকবো? গামা বৈচিত্র্য। তাকে আমরা কি বলবো? গামা বৈচিত্র্য। আচ্ছা, নাও let us talk of the importance of biological diversity. তার আগে একটা কোয়েশ্চেন লিখে নাও। What are the different indices? What are the different indices for measuring biological diversity? What are the different indices for measuring biological diversity? Question mark. Define them. ঠিক আছে, যারা বাংলায় লিখছো, বাস্তুতান্ত্রিক জীববৈচিত্র্য নির্ধারণের সূচকগুলি কি কি? বাস্তুতান্ত্রিক জীববৈচিত্র্য নির্ধারণের সূচকগুলি কি কি? ঠিক আছে, আচ্ছা। Now let us come down to the importance of biological diversity. যারা বাংলায় লিখছো তারা লিখে নাও জীব বৈচিত্র্যের গুরুত্ব। রাইট ডাউন, জীব বৈচিত্র্যের গুরুত্ব, importance of biological diversity. আচ্ছা, now one of the first and foremost importance of biological diversity is that biodiversity provides us with different kinds of food. So please remember that biodiversity provides us with different kinds of food. We consume so many different types of cereals, different types of pulses, then you have different types of fruits, different kinds of vegetables. So all these cereals, pulses, fruits, vegetables, different kinds of marine products, different kinds of fishes, different kinds of meat, all these are a gift of biological diversity. তাহলে জীববৈচিত্র্যের উপস্থিতি থাকার জন্যেই আমরা আমাদের প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন রকমের বা বিভিন্ন বৈচিত্র্যের খাদ্য সম্পদ আমরা আহরণ করতে পারি। যেমন বিভিন্ন স্বাদের রকমের চাল, বিভিন্ন রকমের ডাল, বিভিন্ন রকমের ফল মূল, শাক সবজি, মাছ, মাংস ইত্যাদি ইত্যাদি। So that is the first major use of biological diversity. Then if you think of biological diversity provides us with different kinds of medicinal plants and organisms from which we make different kinds of medicines. So if you look into the medicinal plants, so from these medicinal plants
different kinds of medicines are made. Different kinds of medicines are made, which may be Ayurvedic or homeopathic or allopathic, but the different medicinal plants are definitely a gift of বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি। তাহলে আমরা দেখতে পাই আমাদের প্রকৃতিতে যে বিভিন্ন রকমের ঔষধি গাছগুলি আছে, যে ঔষধি গাছগুলি আছে, সেই ঔষধি গাছগুলি থেকে আমরা নানা রকমের ঔষধ নির্মাণ করি। সেটা হোমিওপ্যাথিক হতে পারে, সেটি অ্যালোপ্যাথিক হতে পারে, সেটি তোমার আয়ুর্বেদিক হতে পারে। কিন্তু এই যে বিভিন্ন রকমের যে উদ্ভিদের উপস্থিতি, ঔষধীয় উদ্ভিদের যে উপস্থিতি, তা সম্ভবই হয়েছে শুধুমাত্র কিন্তু বায়োডাইভার্সিটি বা জীব বৈচিত্র্যের কারণে। Apart from that, biodiversity also provides us with various kinds of what you can say services, with various kinds of services. For example, if you think of the earthworm is known as the friends of the farmer. They make the soil fertile by constantly moving up and down through the soil, and also the excreta of the earthworm, it is rich in nitrogenous material. So because of continuous moving through the soil, continuous aeration of the soil, because of what you can say giving out excreta which is rich in nitrogenous material, the earthworm enriches soil fertility. So this is a very invaluable service, to say invaluable service to the what you can say farmers, which the earthworms provide. Then if you think of the frog also consumes nearly 60 to 65 times of mosquitoes, 60 to 65 times of its body weight of mosquitoes. So that is also an invaluable service rendered by the frog. So in this way, numerous plants, animals, microbes, organisms, etc., they provide what you can say invaluable service ফর দ্য সাস্টেনেন্স অফ ম্যান। তাহলে এই জীববৈচিত্র্যের জন্য আমরা বিভিন্ন রকমের সার্ভিস জীববৈচিত্র্যের কাছ থেকে পাই। যেমন ধরো আমরা দেখলাম যে ব্যাঙ নিজের ওজনের প্রায় 60 থেকে 65 গুণ মশা প্রতিনিয়ত কিন্তু খেতে পারে। তাহলে এটা একটা সার্ভিস। তাহলে এইভাবেই জীববৈচিত্র্যে বহু রকম সার্ভিস কিন্তু আমরা প্রকৃতি থেকে পেতে পারি। Then if you think of, it is biological diversity which helps to maintain the balance of nature, which helps in the smooth functioning of the various biogeochemical cycles. So if the biodiversity is tremendously threatened, it will lead to a disruption of the balance of nature. It will lead to a disruption in the smooth functioning of these biogeochemical cycles. তাহলে জীববৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে আমরা একটা কথা অবশ্যই বলতে পারি যে জীববৈচিত্র্য আমাদের প্রকৃতিতে যে সন্তুলন, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যে ভারসাম্য, সেই ভারসাম্যকে কিন্তু ডেফিনেটলি বজায় রাখে। এবং এই জীববৈচিত্র্য আছে বলেই আমাদের যে বিভিন্ন রকম আমরা জীবভূ রাসায়নিক চক্রগুলি পড়েছি, নাইট্রোজেন চক্র, জলচক্র, অক্সিজেন চক্র, কার্বন চক্র ইত্যাদি ইত্যাদি, এই চক্রগুলি ঠিকঠাক কিন্তু চলতে পারে। কেন? কারণ আমাদের পৃথিবীতে ব্যাপক তোমার বায়োডাইভার্সিটি বা জীববৈচিত্র্যের অস্তিত্ব রয়েছে। সো these are just a few of the uses of biological diversity. So then you can think of biodiversity not only provides us with food, biodiversity also provides us with fiber. Biodiversity also provides us with fiber. For example, cotton, for example, your jute. Cotton is used for making our clothing. Jute is mainly used for packing purposes. So all this is a gift of biological diversity. তাহলে জীববৈচিত্র্যের কারণেই আমরা কিন্তু আমাদের যে তন্তু জাতীয় যে শস্যগুলো সেগুলো কিন্তু ফলন করতে পারি। যেমন ধরো তুলা চাষ, তুলা দিয়ে আমরা আমাদের যে বস্ত্র, সেই বস্ত্র নির্মাণ করি, তাকে পরিধান করি। এবং আমরা যদি তোমার জুট দেখি, যাকে আমরা বাংলায় চট বলি, সেই চটের সাহায্যে বিভিন্ন রকমের যে প্রোডাক্টস তাকে ভালো করে প্যাক করা হয় এবং তারা প্যাক করে তার আমদানি বা রপ্তানি করা হচ্ছে। So these are just a few of the innumerable services which biological diversity provides us. তাহলে এইগুলি জাস্ট কয়েকটা কারণ আমি বললাম যা আমাদের বায়োডাইভার্সিটি প্রোভাইড করে। So write a question. This can come as a long question.
Discuss the importance of biological diversity. Discuss the importance of biological diversity. যারা বাংলায় লিখছো, জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব ও উপকারিতা আলোচনা করো। জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব ও উপকারিতা আলোচনা করো। ঠিক আছে, আচ্ছা। After this, we shall begin with the discussion of the threats to biological diversity. After this, we shall begin with the discussion of the threats to biological diversity. তার মানে পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য আজকে যে একটি সংকটাপন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, সেই সংকটের কারণগুলি কি সেগুলি নিয়েও কিন্তু আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। So let us begin our discussion with the threats to biological diversity. Now, one of the first and foremost threats to biological diversity is the destruction of habitat. So we need to understand what exactly is a habitat. Now, a habitat is a place where an organism lives, dwells, and reproduces. So what is a habitat? An habitat is a place where an organism lives, dwells, and reproduces. Now, these natural habitats of the organisms are being ruthlessly destroyed by man, and because we are ruthlessly destroying these natural habitats in the process, we are also endangering the existence of these wild plants and animals. তাহলে যেগুলি পৃথিবীতে আমাদের পশু প্রাণী বা উদ্ভিদের বাসস্থান, সেই বাসস্থানগুলিকে আমরা নির্মমভাবে ধ্বংস করে চলেছি, এবং যেহেতু আমরা বাসস্থান ধ্বংস করছি, তার সাথে সাথে অবশ্যই মানে যে প্রাণের যে অস্তিত্ব বা প্রাণের যে বৈচিত্র্য, সেই বৈচিত্র্য কিন্তু আজকে ব্যাপকভাবে সংকটের সামনে। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ টেক the forest is a massive habitat for a large number of plants and animals. So it is their home. So if you destroy the forest, automatically you are destroying the chance of survival of these wide diversity of plants and animals. তাহলে আমরা যদি বনভূমি নিয়ে চিন্তা করে দেখি, তাহলে দেখতে পাবো যে এই বনভূমি বা এই অরণ্যভূমিতে বিভিন্ন প্রজাতির তোমার উদ্ভিদ এবং প্রাণী তারা কিন্তু বসবাস করছে। তাহলে আমরা যদি তাদের এই বাসস্থান অর্থাৎ অরণ্যটাকে বিনষ্ট করি, তাহলে এই উদ্ভিদ বা যে প্রাণীগুলি সেখানে বাসস্থানকারী রয়েছে তাদেরও অস্তিত্বের সংকট তৈরি হয়ে যাবে। এইটা হচ্ছে প্রথম কারণ। The next cause is habitat fragmentation. The next cause is habitat fragmentation. So what is the meaning of habitat fragmentation? Now, when we break down the large habitat, of these animals into smaller habitats, that is what we call as habitat fragmentation. Now, say for example, if you take a forest, it is quite a large habitat, and if through that forest we are taking a railway line, then the forest will be divided into two halves. So that means that large and continuous forest has now been fragmented into two halves, and as a result it tremendously threatens the existence of the animals, the birds, the reptiles, the mammals, because they do not know how to cross that railway line. In the process they get injured, they get killed, often there is a food shortage, they cannot move from one place to another. So habitat fragmentation is one of the major reasons for loss of biological diversity. তাহলে হ্যাবিট্যাট অর্থাৎ বাসস্থান,
ফ্র্যাগমেন্টেশন মানে বাসস্থানকে খণ্ডিত করা। তাহলে যখনই আমরা এদের বাসস্থানগুলিকে খণ্ডিত ছোট ছোট খণ্ডে রূপান্তরিত করছি, তখনই তাদের অস্তিত্বের কিন্তু সংকট হয়ে যাচ্ছে। এবং কীরকম সংকট? ধরো আমাদের কাছে একটি বড় বনভূমি রয়েছে এবং সেই বনভূমির মাঝখান দিয়ে আমরা একটা রেল লাইন পাতবো। তাহলে যখনই আমরা রেল লাইনটা পাতলাম জঙ্গল কেটে, জঙ্গল কিন্তু দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং যেই এই অরণ্যভূমি দ্বিখণ্ডিত হলো, ওখানকার বসবাসকারী যে প্রাণী তাদেরও কিন্তু ব্যাপক সমস্যা হলো, কারণ তারা রেল লাইন ক্রস করতে জানে না, ট্রেনে কাটা পড়বে, ইনজিওর্ড হবে, আঘাতপ্রাপ্ত হবে এবং এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তারা যেতে পারবে না। তাহলে এই সমস্ত কারণেও কিন্তু ব্যাপকভাবে গোটা পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য আজকে সংকটাপন্ন। দ্য থার্ড থিং which we can talk of pertaining to biodiversity loss is definitely environmental pollution. So due to environmental pollution, we are tremendously altering the quality of the environment for the bad. We are deteriorating, we are causing a deterioration in the air quality. Our activities is causing a deterioration in the water quality, it is causing deterioration of the soil quality, and all this is ultimately adversely affecting the life of the various wild plants as well as animals. So environmental pollution is a major cause for loss and threat টু বায়োডাইভার্সিটি। তাহলে পরিবেশ সংক্রান্ত যে দূষণ, সেই দূষণের ফলে আমরা দেখব আমাদের যে বায়ু সম্পদ বলো, জল সম্পদ বলো, মৃত্তিকা সম্পদ বলো, এই সমস্ত সম্পদের যে গুণমান, সেই গুণমান কিন্তু ক্রমাগত নিম্নমুখী এবং এই নিম্নমুখী গুণমান হওয়ার ফলে সেখানে বসবাসকারী বা তাদের উপর নির্ভরশীল যে বন্য প্রাণীগুলি রয়েছে, বন্য উদ্ভিদগুলি রয়েছে, তারাও কিন্তু তাদের শরীরেও বিভিন্ন রকম বিষাক্ত পদার্থ ঢুকে গিয়ে তারাও কিন্তু আস্তে আস্তে বিলুপ্তির পথে পৌঁছে যাচ্ছে। সো উই ক্যান ডেফিনেটলি সে দ্যাট environmental pollution is one of the major causes that is threatening biological diversity. After this, the next cause about which we can talk of, the next cause about which we can talk of is definitely your poaching, or which we call as illegal hunting, which we call as poaching or illegal hunting, বা বাংলায় যাকে আমরা বলতে পারি চোরা শিকার, বা বাংলায় যাকে আমরা বলতে পারি চোরা শিকার। Now poaching or illegal hunting is on the rise throughout the world. So throughout the world, in the various forests, grasslands, etc., illegal hunting or poaching is being carried out to hunt and kill the various wild animals and then sell their body parts like teeth, like skin, or to make trophies out of them, etc., etc. So that is also a major cause of the loss of biological diversity. তাহলে গোটা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন যে অরণ্য ভূমিগুলো রয়েছে, সেখানে আমরা দেখতে পারি, সমুদ্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চোরা শিকার হচ্ছে, সমুদ্রে ডলফিন মারছে, বিভিন্ন অরণ্যে বাঘ মারা হচ্ছে, হাতি মারা হচ্ছে এবং তাদের গন্ডার মারা হচ্ছে, যেটা কাজিরাঙাতে খুব কমন হয়, এবং তাদের যে দেহাংশ, যেমন দাঁত বলো, গন্ডারের শিং বলো, গায়ের চামড়া বলো, এই নিয়ে ব্যাপক পরিমাণ একটি আন্তর্জাতিক কুচক্র রয়েছে, যারা এই সমস্ত পশু দ্রব্যের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে বেআইনিভাবে। তাহলে চোরা শিকার একটি বৃহৎ কারণ, যে কারণে আজকে আমাদের পৃথিবীর যে জীববৈচিত্র্য তা কিন্তু সংকটাপন্ন। আচ্ছা, দেন lastly, one of the major cause of biodiversity loss is definitely your global warming and associated climate change. Now due to global warming, the climate of this planet is massively changing. The climate of this planet is massively changing, and the plants and animals, those who are not able to adapt to this changing climate, more often than not they die and become extinct, or their existence is getting endangered or
threatened. তাহলে আমরা কি দেখলাম যে বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং তার সঙ্গে জড়িত যে জলবায়ুর পরিবর্তন, এই বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে আমাদের যে বন্য পশু রয়েছে, বন্য উদ্ভিদগুলি রয়েছে, যারা মানিয়ে নিতে পারছে না, তাদের অস্তিত্ব ব্যাপকভাবে সংকটাপন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাহলে জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের বা জীববৈচিত্র্য সংকটাপন্ন হওয়ার আরেকটি প্রধান কারণ হচ্ছে কি বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং তার সঙ্গে জড়িত জলবায়ুর পরিবর্তন। ঠিক আছে? সো দিজ আর সাম অফ দ্য কজেস অফ বায়োডাইভার্সিটি লস। তাহলে তোমরা একটা কোয়েশ্চেন লিখে নাও। আচ্ছা, লেখো, what are the various causes of biodiversity loss? What are the various causes of biodiversity loss? আচ্ছা, যারা বাংলায় লিখছো, জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির প্রধান কারণগুলি আলোচনা করো। জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির প্রধান কারণগুলি আলোচনা করো। জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির প্রধান কারণগুলি আলোচনা করো। ঠিক আছে? আচ্ছা, after this we shall come down to a very important term which is called as a biodiversity hotspot, which is now called as a biodiversity hotspot. তাহলে হেডিং করে নাও, biodiversity hotspot। বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট। ঠিক আছে? এটাকে ইংরাজিতেও কিন্তু হটস্পটই বলে, বলা হয়, হটস্পট। জীববৈচিত্র্যের হটস্পট। আচ্ছা, নাও সি, India is a country which exhibits mega diversity. India is a country which exhibits mega diversity. Why mega diversity? Because in India the biodiversity is massive. So there are around 12 megadiversity countries in the world, and India is one of them. Now we must remember that in India there are 47,000 species of plants and around 81,000 species of animals. So I am repeating, in India there are around 47,000 species of plants and around 81,000 species of animals. তাহলে ভারতবর্ষ আমরা দেখতে পাই এটা কিন্তু একটি মেগা ডাইভার্সিটি কান্ট্রি। ভারতবর্ষকে কি বলা হয়? ভারতবর্ষকে বলা হয় যে এটি একটি মেগা ডাইভার্সিটি কান্ট্রি। কেন মেগা ডাইভার্সিটি বলা হয়? তার কারণ ভারতবর্ষে আমরা ব্যাপক জীববৈচিত্র্য দেখতে পাই, এবং পৃথিবীর এরকম 12টি দেশ আছে যেখানে ব্যাপক জীববৈচিত্র্য দেখা যায়, তার মধ্যে কিন্তু ভারতবর্ষ একটি। এবং ভারতবর্ষে প্রায় 47,000 প্রজাতির উদ্ভিদ আছে এবং 81,000 প্রজাতির পশু আছে। তাহলে আমি সংখ্যাটা আরেকবার বলছি, ভারতবর্ষে প্রায় 47,000 প্রজাতির উদ্ভিদ পাওয়া যায় ছোট বড় মিলিয়ে, এবং প্রায় 81,000 প্রজাতির পশু প্রাণী পাওয়া যায় ছোট বড় মিলিয়ে। ওকে, so after talking about India as a mega diversity nation, you must remember that in India there are several biodiversity hotspots. So let us understand what is the meaning of this term biodiversity hotspot. Now a biodiversity hotspot is a region which exhibits a very high species richness as well as a very high species endemism. So a biodiversity is an area which exhibits very high species richness and a very high rate of
endemism. So let us understand the meaning of the word species richness. Let us understand the meaning of the word species richness. So species richness simply means the different kinds of species that occur in a particular community. So what is the meaning of the term species richness? Species richness simply refers to the different kinds of species that occur in a particular community. And then an hotspot is also characterized by endemism. So what is the meaning of the word endemism? Endemism simply means whenever we say that a particular species is endemic, that means it is only limited to a particular geographical area. So what is the meaning of the term endemic species? Endemic species are limited only to a particular geographical area. For example, if you want to see the Royal Bengal tiger, you have to go to the Sundarbans only. So outside Sundarbans, the Royal Bengal tiger is not found. Likewise, if you want to see the Asiatic lion, you have to go to the Gir in Gujarat. Outside Gir, Asiatic lions are not found. So such species which are limited to a particular geographical area are called endemic species. So a biodiversity hotspot is a region which is characterized by high species diversity or richness and very high degree of endemism. তাহলে আমরা জীববৈচিত্র্যের হটস্পট বলতে আমরা কাকে বললাম? যে পৃথিবীর যে সমস্ত প্রাকৃতিক আবাসস্থল সর্বাধিক সংখ্যায় অবলুপ্তির পথে এবং ওই সমস্ত স্থানে উপস্থিত অধিক সংখ্যায় উদ্ভিদ প্রজাতি ও প্রাণী প্রজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে, সেই সমস্ত জায়গাগুলিকে আমরা বলে থাকি কি? প্রাকৃতিক বা বায়োডাইভার্সিটির হটস্পট। এবং মনে রাখবো, এই বায়োডাইভার্সিটির হটস্পটের মধ্যে আমরা দুটো জিনিস খুব বেশি পাই। একটি হচ্ছে প্রজাতি প্রাচুর্য বা যাকে আমরা স্পিসিস রিচনেস বলি, এবং 2 নম্বর যেটাকে আমরা বললাম এন্ডেমিজম। 2 নম্বর যাকে আমরা কি বললাম? এন্ডেমিজম। তাহলে প্রজাতি প্রাচুর্য বলতে আমরা কি বুঝি? প্রজাতি প্রাচুর্য হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে কোনো একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর অন্তর্গত যে প্রজাতি মোট সংখ্যাকে প্রজাতি প্রাচুর্য বা স্পিসিস রিচনেস বলা হয়। তাহলে প্রজাতি প্রাচুর্য আমরা কাকে বললাম? কোনো নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রজাতির মোট সংখ্যাকে প্রজাতি প্রাচুর্য বা স্পিসিস রিচনেস বলা হয়। এবং এরপর যে শব্দটা আমরা পেলাম সেটা হচ্ছে এন্ডেমিক অর্থাৎ কোনো একটি প্রজাতিকে যদি আমরা এন্ডেমিক প্রজাতি বলি, তার মানে সেই প্রজাতিকে শুধুমাত্র কোনো একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলেই পাওয়া যায়। তাহলে যদি কোনো প্রজাতিকে আমরা এন্ডেমিক প্রজাতি বলি, তার অর্থ হলো সেই প্রজাতির সংখ্যার উপর, অর্থাৎ জীবের যে সমস্ত প্রজাতি দীর্ঘকাল ধরে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তাকে আমরা কি বলে থাকি? এন্ডেমিক প্রজাতি। এন্ডেমিকের কোনো বাংলা নেই। তাহলে এন্ডেমিক প্রজাতি কোনো একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন সুন্দরবনের বাঘ, তাকে শুধুমাত্র সুন্দরবনেই পাওয়া যায়, তার বাইরে কিন্তু তাকে পাওয়া যায় না। আচ্ছা, নাও in India there are a few biodiversity hotspots. In India there are a few biodiversity hotspots, so which include your say the Indo-Burma hotspot, or the what you can say Eastern Himalayas hotspot, and the Western Ghats hotspot. So what are the 3 major hotspots in our country? The 3 major hotspots in our country are the Indo-Burma region, the Eastern Himalayas, and the Western Ghats. তাহলে আমাদের দেশে 3টি জীববৈচিত্র্যের হটস্পট কোথায় কোথায় আছে? একটি হচ্ছে ইন্দো বার্মা অঞ্চল, 2 নম্বর হচ্ছে পূর্ব হিমালয়ের অঞ্চল, এবং 3 নম্বর হচ্ছে পশ্চিম ঘাটের অঞ্চল। আচ্ছা, these are the 3 major what you can say biodiversity hotspots.
Acha. After talking about these hotspots, next we shall come down to some very important terms pertaining to biological diversity. So I would ask you to make a list of these terms which we shall define in the next class. I would ask you to make a list of these terms which we shall define in the next class. So write down the names of these terms. First write down rare species. First write down rare species বা বাংলায় যাকে আমরা বলছি বিরল প্রজাতি, বা যাকে আমরা বলছি বাংলায় যাকে আমরা বলছি বিরল প্রজাতি। নেক্সট রাইট ডাউন ভালনারেবল স্পিসিস বা বাংলায় যাকে আমরা বলছি বিপদগ্রস্ত প্রজাতি। ভালনারেবল স্পিসিস বা বাংলায় যাকে আমরা বলছি বিপদগ্রস্ত প্রজাতি। তারপর লেখো এন্ডেঞ্জার্ড স্পিসিস বা যাকে আমরা বাংলায় বলছি বিপন্ন প্রজাতি, যাকে আমরা বাংলায় বলছি বিপন্ন প্রজাতি। তারপর লেখো এক্সটিংক্ট স্পিসিস বা বাংলায় যাকে আমরা বলছি কি বিলুপ্তি বা বিলুপ্ত প্রজাতি, বা বাংলায় যাকে আমরা বলছি কি বিলুপ্ত প্রজাতি। যাকে আমরা বাংলায় বলছি কি বিলুপ্ত প্রজাতি। আচ্ছা, এছাড়া আর একটি শব্দের মানে তোমরা শব্দের নাম লিখে নাও, যেটারও আমরা পরের ক্লাসে আলোচনা করব। সেটা হচ্ছে এক্সোটিক স্পিসিস। এক্সোটিক স্পিসিস, EXOTIC, এক্সোটিক স্পিসিস। ঠিক আছে, এক্সোটিকের কোনো বাংলা পরিভাষা নেই, এটাকে কিন্তু বাংলাতে এক্সোটিক বলা হয়। এটাকে কিন্তু বাংলাতে কি বলা হয়? এক্সোটিক। ঠিক আছে, আচ্ছা। So we will definitely move into the definitions of these terms in the next class, and along with that we shall also begin our discussion with biological diversity conservation. So we shall begin with the discussion of biodiversity conservation. So with that I would like to end today's class. So in the next class we shall begin with definition of important terms and what you can say biodiversity conservation. But prior to that I would ask you to write down a few questions. Write down define biodiversity hotspot. Define biodiversity hotspot. যারা বাংলায় লিখছো, জীব বৈচিত্র্যের হটস্পট কাকে বলে? জীব বৈচিত্র্যের হটস্পট কাকে বলে? Number 2, what is species richness? What is species richness? যারা বাংলায় লিখছো, প্রজাতি প্রাচুর্য কাকে বলে? যারা বাংলায় লিখছো, প্রজাতি প্রাচুর্য কাকে বলে? 3 নম্বর লেখো, what are endemic species? What are endemic species? যারা বাংলায় লিখছো, এন্ডেমিক প্রজাতি কাকে বলে? এন্ডেমিক প্রজাতি কাকে বলে? Next write down name a few biodiversity hotspots in India. Name a few biodiversity hotspots in India. ঠিক আছে, যারা বাংলায় লিখছো লেখো। যারা বাংলায় লিখছো লিখে নাও।
ভারতে 3টি জীববৈচিত্র্যের হটস্পটের নাম লেখো। ভারতের 3টি জীববৈচিত্র্যের হটস্পটের নাম লেখো। ভারতের 3টি জীববৈচিত্র্যের হটস্পটের নাম লেখো। ঠিক আছে, আচ্ছা। সো উইথ দ্যাট উই কাম টু দ্য এন্ড অফ টুডেজ ক্লাস। যদি কারোর কিছু ডাউটস থাকে জিজ্ঞেস করে নাও। ইফ ইউ হ্যাভ আ ফিউ ডাউটস প্লিজ আস্ক মি। যদি কারোর কিছু ডাউটস থাকে বলো, এলস আই উইল বি এন্ডিং টুডেজ ক্লাস। আচ্ছা, আমি পলিউশনের ওপর একটা নোট দিয়ে দিয়েছি, একটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন। ওইটা তোমরা নিজেরা পড়ে নেবে, হ্যাঁ? কারণ ধরো আমাদের কাছে টাইম তো খুব কম, সময় খুব কমে আসছে। 5th সেমিস্টারের এক্সামিনেশান স্টার্ট হয়ে গেল, এরপর 3rd হবে, তারপরে 1st সেমিস্টার শুরু হয়ে যাবে। তো আমি পলিউশনের নোটটা দিয়ে দিলাম, আর যে যে টপিকসগুলো আমাদের হবে না সেই টপিকসগুলোর ওপরে আমি টাইম টু টাইম তোমাদেরকে নোটস প্রোভাইড করে দেবো। হ্যাঁ, তোমরা সেখান থেকে দেখে দেখে পড়ে নিতে পারবে। আচ্ছা, আর আচ্ছা, এইগুলো কত মার্কসের কোয়েশ্চেন বললাম? যদি ডেফিনেশন হয়, যদি সংজ্ঞা হয়, তাহলে 1 মার্কস বা 2 মার্কসের হবে। হ্যাঁ, আর যদি ধরো ওই ইম্পর্টেন্স হয়, জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব, তাহলে সেটা 5 নম্বরের হতে পারে বা 10 নম্বরেরও আসতে পারে। বা ধরো জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির কারণগুলো, সেটাও কজেস অফ লস অফ বায়োডাইভার্সিটি, সেটাও 5 নম্বরের বা 10 নম্বরের হতে পারে। যদি সংজ্ঞা হয় বা ডেফিনেশনস হয় 1 নম্বর বা 2 নম্বরের হবে। ঠিক আছে, ওকে। আর কোনো ডাউটস আছে? আর ফ্রম টাইম টু টাইম আই উইল প্রোভাইড ইউ উইথ মোর নোটস। আর যে চ্যাপ্টার্সগুলো আমাদের হচ্ছে না, কারণ আমরা তো ধরো খুব বেশি ক্লাসও পাচ্ছি না, সপ্তাহে একটা করে ক্লাস পাচ্ছি এক একটা সেকশানের। তো এত বড় সিলেবাস একটা করে ক্লাসে তো নিয়ে শেষ করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় না। তো সেই ক্ষেত্রে আমি যেগুলো শেষ হবে না সেগুলোর নোটস আমি তোমাদের প্রোভাইড করে দেবো। তবে অ্যাটলিস্ট আমি এক্সপেক্ট করছি যে বায়োডাইভার্সিটির পার্টটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। বায়োডাইভার্সিটির পার্টটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, আর তারপরে দেখবো অন্য কিছু টপিকস যদি বলা যায়। ঠিক আছে, চলো। সো উইথ দ্যাট we will conclude today's class. Thank you.